আচ্ছা, নমস্কার সবাইকে। আজকে 22শে এপ্রিল শুরু করছি আমাদের দি ডেইলি স্টার নিউজ পেপারের এডিটোরিয়াল অ্যানালাইসিস সেকশন। সো চলে যাচ্ছি এডিটোরিয়াল অ্যানালাইসিস সেকশন। এই যে বরাবরের মতো আমাদের 4টা প্যারাগ্রাফ আছে, তার মধ্যে দেখি আজকে আমরা কোনটা কভার করতে পারি। একটা হচ্ছে ইউএস ইকোনমি নিয়ে, আর একটা হচ্ছে ইউক্রেন ওয়ার অ্যান্ড দ্য রিলায়েন্স অন রাশিয়ান এনার্জি। সো কোনটা পড়বো? হোয়াট মেসেজ ডাজ দ্য ইউএস ইকোনমি সেন্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড, এটাই দেখি। হোয়াট মেসেজ ডাজ দ্য ইউএস ইকোনমি সেন্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউএস ইকোনমি পুরো গোটা বিশ্বে কোন মেসেজটা বহন করছে। দ্য ইউএস ইকোনমি হ্যাজ বিগান টু প্লে আ বিজার কম্বিনেশন, বিজার মানে হচ্ছে উইয়ার্ড combination of conflicting signals making global recovery largely unpredictable. সো ইউএস ইকোনমি একটা ডিসপ্লে করছে, কি ডিসপ্লে করছে? কনফ্লিক্টিং মানে হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের সিগন্যাল, আর হচ্ছে গ্লোবাল রিকভারি হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল, মানে যেটা মানে আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যায় না, এমন একটা কম্বিনেশন, মানে খুবই উইয়ার্ড একটা কম্বিনেশন শো করছে পুরো ওয়ার্ল্ডের সামনে। দিস ওয়াজ ইন দ্য কেস ইভেন আ ফিউ মান্থস আগো ওয়েন ইনফ্লেশন ডিডেন্ট রিয়ার ইটস আগলি হেড। এটা কিছু মাস পূর্বেও এমন অবস্থা ছিল না। Most messages were pleasant and encouraging for its trade and financial partners across the globe. কারণ তখন ম্যাক্সিমাম মেসেজই খুবই ভালো ছিল আর মানে এনকারেজিং ছিল এদের বাণিজ্য আর ফিনান্সিয়াল যে পার্টনার তাদের জন্য গোটা বিশ্বে। জিডিপি গ্রোথ ইন দ্য ইউএস ইন 2021 ওয়াজ 5.7%, নেভার সিন ইন 4 ডিকেডস। এই চার ডিকেডের মধ্যে বা 4 দশকের মধ্যে 5.7% ছিল, যেটা কখনোই দেখা যায়নি। ইট ওয়াজ দ্য স্ট্রংগেস্ট ক্যালেন্ডার ইয়ার গ্রোথ since 7.2% surge in 1984 following a previous recession. But the recent inflation of 8.5%, never seen in 4 decades, has posed serious threats not only to the US economy but also to other developing partners that are connected to it via trade, services, remittance, investment and capital flows. সো জিডিপি গ্রোথ প্রথমে 5.7% ছিল, যেটা কখনোই দেখা যায় নাই। তখন হচ্ছে এটা স্ট্রংগেস্ট ক্যালেন্ডার ইয়ার ছিল। এরপর হচ্ছে রিসেন্ট যে ইনফ্লেশনটা হচ্ছে 8.7%, এইটা তো আরও 4 দশকে কখনোই দেখা যায়নি। আর এটা হচ্ছে সিরিয়াস একটা থ্রেট টু দ্য নট অনলি টু দ্য ইউএস ইকোনমি, শুধুমাত্র তাদের অর্থনীতির জন্যই না, এর সাথে সাথে যারা ডেভেলপিং পার্টনার্স আছে, একটা ইকোনমি জাস্ট কেউ একা গ্রো করতে পারে না, তাদের সাথে আরও অনেকেই থাকে। সো তাদের সাথে যে কানেক্টেড, কীভাবে কানেক্টেড? বাণিজ্য, ব্যবসা, অর্থনীতি, ইনভেস্টমেন্ট, পরে ক্যাপিটাল বা মুদ্রা, এগুলোর সম্পর্কে কানেক্টেড, সবার জন্য এটা একটা থ্রেট। অ্যানাদার হ্যাপি ইভেন্ট ফর দি ইউএস ইকোনমি ওয়াজ, আগে আরেকটা হ্যাপি ইভেন্ট ছিল, পাঁচটা কথা বলছে। ইটস ইমপ্রেসিভ আনএমপ্লয়মেন্ট রেট which reached its pre-pandemic level of 3.6% in early 2022. এর আগে এদের যে বেকারত্বের সমস্যা, এটাও খুব মানে বেকারত্বের সমস্যা খুব বেশি একটা ছিল না, যেটা মানে ইমপ্রেসিভ এটা বিষয়টা। দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ওয়াজ 4.4% in March 2007, just before the Great Recession of 2007 to 2009. During the financial crisis, which coincided with the recession, unemployment reached a new height of 10%. সো এই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের কারণে এখন মানে এইটা হচ্ছে পরে 10%-এ চলে গিয়েছিল। 4.4% কোথায় আর এখানে 10% কোথায়? দ্য রেট টুক 10 years to come down to 4.4% in 2017. তারপর 10 বছর পরে এটা আবার 4.4%-এ নেমেছিল। ইন কন্ট্রাস্ট, এর বিপরীতে দ্য রিসেন্ট, মানে এটা হচ্ছে পূর্বের, এগুলো কিন্তু পূর্বের আনএমপ্লয়মেন্টের কথা বলছে, আর এখন আমরা আসছি বর্তমান সিচুয়েশনে। দ্য রিসেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট রেট টুক অনলি 2 years to reach 3.6%, signaling one of the fastest recoveries in the labor market in US history. সো এখন যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট মানে বেকারত্বের সমস্যা, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র 2 বছরেই এটা 3.6%-এ চলে গেছে, যেটা কিসের ছিল? এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সিগন্যাল। The rate is so impressive that it's far below the long-term natural rate of American unemployment, 5%. The rate is so impressive, এটা এতই মানে ভালো আর এটা হচ্ছে মানে ইমপ্রেসিভ দ্যাট ইটস ফার বিলো দ্য লং টার্ম ন্যাচারাল রেট। এটা হচ্ছে অনেক অনেক দূরে, কোন 5% থেকে দূরে। 5% কি? 5%টা হচ্ছে
ন্যাচারাল রেট অফ আমেরিকান আনএমপ্লয়েড, যেটা ন্যাচারালি যেটা থাকে সেটা 5%, বাট এখন হচ্ছে ওটা 3.6%, সো এটা খুব বেশি ইমপ্রেসিভ। রিসেন্টলি জেরোমি পাওয়েল, chair of the Federal Reserve, the central banking system of the US, told the press that roughly 17 jobs were waiting for 10 job seekers, signaling a tight labor market. Signs saying we are hiring, help wanted, positions vacant, and the like are visible everywhere. সো কি আমরা মানে ওনারা হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেমের যে চেয়ারম্যান উনি বলছে যে এখন রিসেন্টলি সতেরোটা জব আর ওয়েটিং ফর 10 জব সিকার্স। কীভাবে সায়েন্সগুলো বলছে যে উই আর হায়ারিং, আমরা নিচ্ছি, পরে আমরা দেখি না কত জবের বিজ্ঞাপন, এই বিজ্ঞাপনের কথাই বলছে। দ্য ফেড chair is justifying a 25 basis point hike in the central bank's policy rate to tame the crazily rising inflation. The Fed funds rate has now touched 0.5% after the hike, which is still lower than that of 2.5% in the pre-pandemic era. আচ্ছা, এখানে এই লাইনটা আমি একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে দেন, এটা হচ্ছে গ্রামারের একটা পার্ট। দেন এখানে অনেক সময় কী হয়, যখন এরার ডিটেকশন কেউ করতে যান তখন দেখবেন কি দ্য ফেড ফান্ডস রেট হ্যাজ নাও টাচড 0.5% আফটার দ্য হাইক, which is still lower than 2.5% in the pre-pandemic era. তো তখন কি হয়, এখানে দেন দিয়ে তো আমরা তুলনা করে বুঝাই, ঠিক আছে। এখন দেনের এক পাশে যে সাবজেক্টটা থাকবে দেনের ওই পাশেও ঠিক সেম টাইপ অফ সাবজেক্ট থাকতে হবে। এখন আমি যদি দ্যাট অফটা সরিয়ে দিই তখন কি হয়, দেন 2.5%, এখানে 2.5%-এর সাথে দেনের আগে সাবজেক্টটা কে দেখি তো, দ্য ফেড ফান্ডস রেট হ্যাজ নাও টাচড 0.5% আফটার দ্য হাইক। তো এখানে বলছে কিসের সাথে, ফেড ফান্ডস রেট। সো ফেড ফান্ডসের সাথে দেন দ্যাট অফ, সেখানে যদি আমরা দ্যাট অফটা না থাকে তাহলে এটা 2.5%-এর সাথে ফেড ফান্ডসের তুলনা হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে মানে প্যারালাল হচ্ছে না। তো এই ক্ষেত্রে কী হবে, এই ক্ষেত্রে হবে দ্যাট অফটা দিলে এটা বোঝায় যে দ্যাট অফ মানে ওই ফান্ডসেরই 2.5%। সো এটা দিলে আমাদের সাবজেক্টটা ব্যালেন্স হয়ে যায়, তাছাড়া ব্যালেন্স হয় না। সো এটা আমরা অনেকে এরার ডিরেকশন যারা প্র্যাকটিস করি তারা পাবো। সো আমার জাস্ট মনে হলো একটু উল্লেখ করে দিই। Powell assures that the monetary tightening won't lower GDP growth much, and unemployment may not break the ceiling of its natural rate of 5%. The question may arise that if 17 positions remain open against 10 job seekers, why the unemployment rate still hovers over 3.6%? সো এখানে প্রশ্ন একটা জাগতেই পারে যে যদি আমাদের যেহেতু পূর্বে বলা হয়েছে যে 10 জন কর্মজীবী মানুষের পক্ষে 17টা জব আছে বা 17টা সিট আছে, মানে এত ইউজ যদি হয়, মানে আরও 7টা এক্সট্রা আছে, তো এখনও আনএমপ্লয়মেন্ট রেট 3.6%-এ কেন আটকে আছে? এটা তো জিরো বা মাইনাস চলে আসা উচিত। তো শুডেন্ট ইট বি জিরো? নো, বিকজ there will always remain an irreducible amount of unemployment, which Milton Friedman termed as the non-trade-off rate of unemployment. When the labor market is tight, job seekers tend to switch jobs in quest of higher job satisfaction and more handsome salaries. So যখন লেবার মার্কেট টাইট থাকে, যখন মানে লেবার পাওয়া যায় না সেই মার্কেটটা, তো জব সিকার্স টেন্ড টু সুইচ জবস। সো জব সিকার্সটা কী করে, যখন লেবার মার্কেটটা টাইট থাকে তখন জব সিকার কী করে, আরও বেশি স্যালারি পাবে, সো জব চেঞ্জ করতে থাকে। তো মানে আসলে কী হয়, যখন এমন প্রবলেম হয় যেমন বাংলাদেশে যে আমাদের এখানে জবের জন্য মানে ধরুন 100 জন জব বা কর্মজীবী মানুষ আছে এবং তার জন্য একটা সিট, এমন হতে পারে, মানে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট এখানে বেশি যেখানে বেশি থাকে। বাট যখন উল্টাটা হয় যে সিট বেশি মানুষ কম, তখন মানুষরা কি চয়েসের অপশন থাকে। সো এটাই বলা হচ্ছে দ্যাট সাম জব ক্যান্ডিডেটস উইল রিমেইন আনএমপ্লয়মেন্ট ফর আ সার্টেন পিরিয়ড। সো এভাবে কিছু জব ক্যান্ডিডেট কী করবে, ভালো আরেকটু উন্নত মানের জব পাওয়ার আশায় কিছুদিন ওরা আনএমপ্লয়েড থাকতেই পারে, ওদের তো প্রবলেম নাই। সো হুইচ উই কল্ড ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। সো এটাকে কি বলা হয় অর্থনীতির ভাষায়, ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট। In addition, structural unemployment will keep some people jobless because of changes in company structure, technology and job types. So structural unemployment মানুষকে কী রাখবে, জবলেস রাখবে, বিকজ কোম্পানির স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়, নিত্য নতুন অনেক কিছু যেভাবে টেকনোলজি, পরে জব টাইপ, স্যালারি, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়।
So workers at a printing press may lose their jobs because the company is moving fully online. So printing press বা মানে যে যারা হচ্ছে অনলাইনে অভ্যস্ত নেই বা কাজ পারে না, তারা কিন্তু যখন একটা কোম্পানি পুরো অনলাইন ওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে তখন ওনারা কিন্তু কাজ পাবে না, স্বাভাবিক, কারণ ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই, ওনাদের এক্সপার্টিজ নাই। সো কীভাবে পাবে? So typists in different offices may lose their jobs because their organizations are modernizing their operations and demanding computer keyboard specialists. During the coronavirus recession, many companies moved their operations online. Many universities graduated their curricula to screen-based digital settings. So those without proper training will remain jobless even though they are new openings. There are other types of unemployment: seasonal and cyclical. Thus, these four types of unemployment will keep a minimum level of joblessness in the economy, no matter how well the country is navigating its route. সো এইটাই এতক্ষণ যা বললাম যে এখন পুরোপুরি মডার্নাইজ হয়ে যাচ্ছে, কারা কারা কোম্পানি হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। সো যখন তারা প্রপার ট্রেনিং পাবে না, যতদিন না পায় ততদিন ওরা জবলেস থাকবে। Okay, so then going to the second passage, going below the current unemployment level in the US is neither desirable nor feasible for the country. So current যে unemployment level 3.6, এটার নিচে যাওয়া ওই কান্ট্রির জন্য মানে উপযুক্ত না, আর ওরা মানে এটা হচ্ছে বহন করাও যোগ্য না। বাট this happy news is made by highly hot inflation that has thrown cold waters in all gains of the recovery. People have jobs, wallets are healthy with dollar notes or plastic cards, but buyers feel the heat whenever they go shopping or to fill up their gasoline tank. So কি হচ্ছে, the happy news is made by highly hot inflation that has thrown cold waters in all, মানে যেটা হচ্ছে মানে না পানি পানি ফেলাই দিছে কোনো একটা মানে বানাই কাজের উপর পানি ফেলা দেয়। সো পিপল হ্যাভ জবস, ওদের কাছে জব আছে, টাকা পয়সা সবই আছে, বাট বায়ার্স মানে যারা ক্রেতা তারা হচ্ছে ফিল দ্য হিট, মানে তারা যখন শপিং করে তখন দে ফিল দ্য হিট। সো দিস হাই ইনফ্লেশন উইল বি ট্রান্সমিটেড to other economies that have connections with the US through the channels of trade, remittance, services and investments. For example, Bangladesh has suffered from the highest rate of inflation in the 1970s when the US was weathering through the great inflation. সো এটার প্রভাব বাকিদের ইকোনমিতেও পড়বে, যেটা একটা উদাহরণ দেওয়া আছে 1970s বাংলাদেশ ফেস করেছিল। During the current recovery, Bangladesh's import are raising at a rate much higher than that of exports. US inflation will penetrate Bangladesh mainly through imports. এটার প্রভাব বাংলাদেশও পড়বে, এটাই বলা হচ্ছে। As the International Monetary Fund forecast, the US GDP growth will come down from 5.7% in 2021 to 4% in 2022. Still, this is higher than the country's long-run growth, which is slightly over 2%. Hence, the Fed's step to tighten the economy with an objective to bring inflation down from a super high of 8.5% is justified. The Fed is expected to raise the policy rate by another 50 basis points in early May. Otherwise, inflation can't be controlled. The long-term inflation target for the US economy is 2%, much lower than the usual target of 4 to 5% in developing economies. Hence, bringing inflation down from 8.5% to 2% is hard for its central bank unless it becomes desperate in raising the policy rate up to, say, 4 to 5% from the current rate of 0.45%. But this must be done step by step to avoid a sudden choking of businesses. So এখানে সব রেটগুলো ডিসকাস করা হয়েছে। The policy rate hike alone won't control this inflation too effectively because of the multiple sources of current inflation. Central banks are helpless when inflation is coming largely from supply shocks. And this is true for the US inflation, which can largely be attributed to supply chain disruptions due to COVID and Russia's war on Ukraine.
Due to the tight labor market, wages are rising faster, driving up the cost push side of inflation, which is hard to control simply by an increase in the interest rate of the Fed's monetary policy. The world must be on alert on both how the US handles price spirals and how it fails to control a large portion of stubborn inflation. The ghost of the early 1980s seems to be looming on the horizon. সো আমি এটা জাস্ট রিডিং করে গেলাম লাস্ট টু প্যারাগ্রাফস বিকজ এটা প্রায় সেম মিনিংটা কনভে করেছে ফার্স্ট প্যাসেজগুলোতেই বোঝাই যাচ্ছে আর ওনারা জাস্ট কিছু নাম্বারস দিয়ে ওনারা ডিসকাস করছে যে কীভাবে ইউএস অর্থনীতির ইনফ্লেশন ওরা এখন লাস্টে আছে মানে দ্য ওয়ার্ল্ড উইল সি যে হাউ ইউএস হ্যান্ডেলস দ্য প্রাইস ইনফ্লেশন মানি ইনফ্লেশন। আচ্ছা আমরা এখন সেকেন্ড একটু প্যারাগ্রাফে যাই, আজকে একটু এই প্যারাগ্রাফটা নেই। ইউক্রেন ওয়ার অ্যান্ড দ্য রিলায়েন্স অন ওকে এখান থেকে পড়ি। ইউক্রেন ওয়ার অ্যান্ড দ্য রিলায়েন্স অন রাশিয়ান এনার্জি। ইউক্রেন ওয়ার আর তার জন্য আর আমাদের হচ্ছে রাশিয়ান যে শক্তির যে উৎস তার উপর রিলায়েন্স। The Russian invasion of Ukraine and the subsequent sanctions against Russia have already created a global energy insecurity. Already global energy insecurity te bhugche pura world. Russia is the largest natural gas exporter in the world, the second highest crude oil and the condensates exporter after Saudi Arabia, and the third largest coal exporter behind ইন্দোনেশিয়া অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া। সো এত কিছু করছে রাশিয়া, আর এখন রাশিয়া যখন একটা ওয়ারে গিয়েছে এখন এগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাশিয়ান exports account for about 45% of the European Union's gas imports and 40% of its entire gas consumption. Germany, Turkey, Italy, Belarus and France receive most of this natural gas. China and Japan are also among the top 10 destinations, together accounting for approximately 10% of Russia's natural gas exports. Countries in Asia, China, Japan, South Korea and Taiwan and the oceanic region receive most of Russia's coal exports. সো এখানে বলছে যে রাশিয়ান যে কোল পরে ক্রুড অয়েল গ্যাস কারা কারা নেয় তো সেটাই বলছে। দিস ডিপেন্ডেন্স অন রাশিয়া মানে হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন রাশিয়া। This dependence on Russian fossil fuels has somewhat deterred the onslaught of sanctions against them, and the consequences doesn't end here. This disruption of to oil and gas supply from a major exporter closely mirrors the events of the Yom Kippur War. In 1973, the Organization of Petroleum Exporting Countries oil embargo on the US compelled them to build over 100 nuclear reactors to ensure energy security. However, the trend died down in the mid-80s after the 3 Mile Island and Chernobyl accidents. Before the Fukushima accident in 2011, 13% of global insecurity was generated from nuclear energy. Before the Russia-Ukraine war, the share of nuclear power was 10%. One may think that a focus on nuclear reactors would alleviate some of the energy needs once again. কেউ একজন ভাবতে পারে যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের উপর ফোকাস হচ্ছে এত কিছুর যে মানে শক্তির যে চাহিদা এটা কমাতে পারে, বাট ইটস নট দ্য সিম্পল, এটা এত ইজি না। Russia has the largest uranium enrichment capacity in the world and provides about 35% of the global requirement. Reactors in many countries run on Russian supplies nuclear fuel, including several in the US and Europe. Despite the US decision to stop importing Russia's fossil fuels, a full ban on uranium import is yet to be seen. The good news is that there would be no immediate impact if Russia's uranium export is cut off, as the reactors currently in operation in the US can run for 18 to 24 months without being refueled. But it is prodding other European countries like Poland, Czech Republic and the UK to accelerate their nuclear power deployment plans. In Asia, both Japan and South Korea
are reversing their positions on nuclear expansion, and China has announced plans to build 150 reactors. The global dependency on Russia's oil, gas, and coal has shown how vulnerable the global energy infrastructure is. The combination of the growing demand for reliable carbon free energy, a need for decreased dependence on Russia's fossil fuels, and the need for energy security is enhancing the appeal of nuclear power in an unexpected way. Furthermore, large uranium reserves in Russia and Kazakhstan should also serve as motivation to explore new innovative fuel cycles, and the return of previously explored alternatives like the thorium fuel cycle, much abandoned than the traditional uranium fuel, which was popular in the 70s. Nuclear energy already received a boost out of the COP26 climate conference in Scotland last year as countries grappled with how to meet their carbon emission goals. So এখানে কি বলছে, এখানে আসলে বলছে যে গ্লোবাল যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফসিল ফিউলসের সব কিছু এটা কেমন একটা ভালনারেবল সিচুয়েশন আছে। সবাই তো রাশিয়া ডিপেন্ডেন্ট এতদিন, এখন ইউএস তো ব্যান করেছে, ওখান থেকে করবে। বাট চায়না, জাপান, সাউথ কোরিয়া তারা কীভাবে হ্যান্ডেল করছে জিনিসগুলো, তারা কী করছে, তাদের নেক্সট প্ল্যান্সগুলো কী, সেগুলো বলছে এখানে। কারেন্টলি রাশিয়া ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস প্রাইমারি নিউক্লিয়ার পাওয়ার এক্সপোর্টার। However, they may lose their existing and future clients of the water energetic reactor. Similar to the Western pressurized water reactor design due to financial sanctions, supply chain disruptions, and a lack of technical support from the West. This void needs to be filled up, and it is a chance for North America and EU nuclear reactor manufacturers to pounce upon. If Russia's long-term state sponsorship of nuclear power gets hampered, and if the West does not come forward to fill in these for the developing countries, China will inevitably take the opportunity to increase its influence. So রাশিয়াকে যদি কেউ হেল্প না করে, মাঝখান থেকে চায়নায় এসে তার অপরচুনিটি সিক করবেই। This does not bode well for the existing liberal world order. The US is working on developing the next generation of advanced small modular or micro reactors with enhanced safety features. These reactors will require uranium fuel with higher enrichment, which at present can only be produced in Russia. This dependence on Russian resources and technology has reduced Washington's leverage against the Kremlin. If the US wants to wean its nuclear industry and that of its allies off Russia's nuclear cooperation, it will have to reconsider its nuclear energy policy. In response to Russia's invasion of Ukraine, civil nuclear expansion will be a worthy step for all. Ever since a German nuclear spy, যেটার হচ্ছে উচ্চারণ কি, Klaus Fuchs, gave the USSR the secrets of the Manhattan Project, nuclear warfare has been at the forefront of the conflict between the First World Liberal Society and the former communist bloc. During the Cold War, the two sides developed their nuclear reactor technology independently. This led to some unique Russian designs that strayed far from the contemporary Western designs. Added to that is the ticking clock of global warming. So time has come to rethink every country's nuclear energy policy for energy security as well as for tackling climate change. So climate change এর সাথে সাথে প্রত্যেক দেশের যে নিউক্লিয়ার এনার্জি সাপ্লাই চেইন পুরা, তো এইটার উপর নজর দেওয়ার সময় চলে এসছে, কারণ রাশিয়ার নিউক্লিয়ার ওয়ার বলে দিচ্ছে যে গ্লোবালি কতটা হচ্ছে সংকটের মধ্যে পড়ে যেতে পারে দেশগুলো যদি মানে এই সাপ্লাই চেইনটা পুরা যদি ব্যাহত হয়। সো এগুলোর উপর নজর দেওয়ার সময় চলে আসছে, সবারই উচিত এগুলোর প্রবলেমসের সলিউশন বের করা, কারণ অল্টারনেটিভ সলিউশন না থাকলে আসলেই এখন যে হারে সব কিছু দাম বাড়বে বা বাড়ছে সেটা পুরো গোটা বিশ্বের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। আশা করি এই দুটো আপনারা বুঝতে পেরেছেন প্যারাগ্রাফ। আর বাকি যদি কিছু কোনো ওয়ার্ড না বুঝতে পারেন বা আরও কিছু এক্সট্রা জানতে ইচ্ছে করে আপনারা কমেন্ট করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।